guys, welcome back to my channel. It's me Ayush SHRESTHA and by the title तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला. आज म vegan food को mukbang गर्न जाँदैछु किनभने आज मेरो मंगलबार पनि हो. I'm vegetarian र यो फुड चाहिँ हामीलाई सिया भेगन रेस्टुरेन्टबाट हामीलाई डेलिभर गर्नु भएको हो जुन चाहिँ झम्सिखेलको बिग मार्टको अपोजिटमा लोकेटेड छ. सो अहिले त लकडाउन पनि खोलिसक्यो. You guys can go and visit. सो अब फुडको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीसँग यहाँ अहिले सेतन सादेको छ. यो चाहिँ म साइडमा तपाईले डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु हैन. सेतन भनेको चाहिँ के हो भनेर एकदम उहाँको फेमस डिशमा पर्छ. वान अफ द फेमस डिशमा एन्ड हामीसँग दार्जिलिङ भेगन मोमो छ हैन एन्ड सेतन बिरयानी छ. सो एकदम स्मेल एकदम मिठो आइरहेको छ है. सो उहाँहरूको सबभन्दा फेमस अहिलेसम्म फेमस आइटम चाहिँ सिया भेगन रेस्टुरेन्टको आइसक्रिम छ हैन. सो इट्स डेरी फ्री प्रोडक्ट र चक्लेट पनि छ. उहाँहरूको प्रोडक्ट आफ्नै प्रोडक्ट उहाँहरूले त्यही बनाउनुहुन्छ हैन. सो यहाँ चाहिँ मसँग चोको चिप्स आइसक्रिम एन्ड चक्लेट आइसक्रिम छ. सो यो चाहिँ म लास्टमा खानेछु र अब ढिलो नगरिकन हाम्रो मुकबाङ चाहिँ सुरु गरौँ होला. एकदम डिलिसियस स्मेल आइरहेछ है. आहा. सो वे हेभ अनदर चिसोपाटी पनि छ. अब चाहिँ धेरै नबोलिकन स्टार्ट गरौँ होला है त. सो फुड हाम्रो ट्रेमा आइसक्यो फाइनली हैन एन्ड वी हेभ भेगन मोमो दार्जिलिङ मोमो हैन एन्ड सेतन बिरयानी र सेतन सादेको छ. र यो सेतनमा चाहिँ तपाईँले चिकन खाइरहनु भएको छ कि भेज खाइरहनु भएको छ टेस्ट थाहा पाउनुहुन्न हैन. एकदमै लाजवाब हुन्छ हैन. सो लेट्स स्टार्ट. अब हाम्रो मुकबाङ स्टार्ट गरौँ होला. सो यो खानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु टेल यहाँ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर लिङ्कदेखि लिएर सबै म यहाँ साइडमा हालिदिन्छु. यु क्यान गो एन्ड भिजिट. उहाँहरूको एकदम दामी छ होइन फुड. सो डु भिजिट एकचोटि. अनि कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ सबै नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर डिटेल्स सबै यहाँ म साइडमा राखिदिन्छु. सो लेट्स बिगिन. अब ढिला नगरिकन हाम्रो मुकबाङ सुरु गरौँ होला होइन. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट है त. फर्स्टमा मोमो ट्राई गरौँ मैले. सेतन चाँदीको ट्राई गरौँ अब चाहिँ. मिठो आयो एकदमै मिठो छ. कपाल धेरै मेसी हुन्छ होला मेरो सायद है. डोन्ट माइन्ड. Delicious.
मिठो छ गाइस। मोमोदेखि लिएर मोमोको अचारदेखि लिएर होइन एकदम ब्लास्ट हुन्छ कि मुखमा। सो गाइस यो सेतन सादेको चाहिँ एकदमै मिठो छ होइन। यदि तपाईँ भेज हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदम मिठो लाग्छ। यदि नन भेज हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई झन् मिठो लाग्न सक्छ है। सो लेट्स ट्राई इट। अब चाहिँ नबोलिकन गाइस अहिले फेरि छिटो खान्छु है म। दालचिनी चाहिँ पुरा रहेछ हौ।
सो अब सबै मिक्स गरेर खाउँ है त। सो गाइस फुड चाहिँ एकदम डिलिसियस थियो होइन। बिरयानीदेखि लिएर सेतन साँधेको हाम्रो मोमो होइन एकदमै मिठो थियो। सो गाइस अब चाहिँ म डेजर्ट ट्राई गर्न जाँदैछु है त। सो लेट्स गो। सो गाइस हामीसँग डेजर्ट आइसकेको छ यहाँ एन्ड इट्स चोको चिप्स चक्लेट आइसक्रिम अनि यो चाहिँ मिन्ट आइसक्रिम हो है त। सो लेट्स ट्राई इट। आइसक्रिम वाज अल्सो भेरी गुड गाइस। अब यो चको चिप्स ट्राई गरौँ हामीले, अब मिन्ट पनि ट्राई गरौँ अन्त। मिन्ट पनि एकदम गुड छ है। भेगन भए पनि सबै प्रोडक्ट्स एकदमै मिठो छ है गाइस। आइसक्रिम त मलाई फेभरेट लाग्यो होइन, वान अफ माई फेभरेट प्रडक्ट भनौँ न, प्रडक्ट अरे फुड भनौँ न, प्रडक्ट भन्नु आएछ। सो आजको मुकबाङको हाम्रो लास्ट सिप भनौँ न। सो लेट्स ट्राई इट। मजा आयो। सो गाइस फुड एकदम मिठो थियो, एकदम डिलिसियस थियो होइन। सो आई वान्ट टेल यु गाइस होइन, एक्चुली चेक गरिदिनु होला सिया भेगन रेस्टुरेन्ट विच इज लोकेटेड एट झम्सिखेलको बिग मार्ट ठ्याक्क अपोजिट। एन्ड अब लकडाउन पनि खुलिसक्यो, यु गाइज क्यान गो एन्ड चेक आउट र अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो कन्ट्याक्ट सबै म यहाँ साइडमा राखिदिन्छु स्क्रिनमा, एक्चुली भिजिट गर्नु होला। यदि तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने एकदमै मन पराउनुहुन्छ है मेरो तर्फबाट चाहिँ आई थिङ्क। सो अनि नन भेज हुनुहुन्छ भने पनि गएर ट्राई गरिदिनु होला एकचोटि। सो लास्टमा चाहिँ आई वान्ट टु थ्याङ्क सिया भेगन रेस्टुरेन्ट फर प्रोभाइडिङ एकदम मिठो खानेकुरा होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु भिजिट गरिदिनु होला, एकचोटि टेस्ट गरिदिनु होला उहाँहरूको फुड होइन। र यति भन्दै आजको भिडियो एन्ड गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड। बाई बाई, सी यू अगेन गाइज एन्ड लभ यू।